Aviso, apesar de se basear no conhecimento científico real de 1918, o Vampyr certas vezes toma a liberdade de criar vínculos verossímeis entre as teorias científicas e criaturas mitológicas, com um propósito cênico. Ou seja, não tente curar nenhuma doença com as receitas desse jogo. Será que alguém jogou isso aqui e testou fazer uma cura com as receitas desse game, mano? E nenhum rato foi machucado para a criação desse jogo. Beleza, tamo aí com o Vampyr. Jogo de graça da Epic Games Store aí. No dia 23 de dezembro até o dia 24 de dezembro. É o 8º jogo grátis da Epic desse final de ano. E tem louco pra tudo, né? Pelo amor de Deus. Esse jogo usa salvamento automático. Vampyr. Esse game é consagrado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem troféu? Eu acho que não, hein, mano. Vamos lá, tá disponível também no GeForce Now. Tem legendas em PTBR. Eu lembro que uma vez ele saiu por R$10 na Epic Games. Ainda bem que eu não comprei, né? Porque economizei 10, né? Porra, top, né? Idiomas e legendas, vou deixar médio, tá? Deixa médio, tá em português Brasil. Jogabilidade. Bom, vamos jogar aqui no mouse e teclado. Vídeo, geral. Tá tudo no alto aqui. Nossa, tem pouquíssima... Achei bem bizonho esse bagulho de vídeo aqui, hein? Tem avançado, pelo menos. Ah, esse é o avançado já? Porra, é foda, hein? Tá, vamos lá. Áudio. Eu vou diminuir um pouquinho a música, né? Porque vocês estão ligados, né? E vamos lá. Novo jogo. Modo história, modo normal e modo difícil. Tá. Vamos no normal, né, cara? Eu sempre gosto de jogar na dificuldade média. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Gostei da intro, hein? Interessante essa intro, hein? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
E começou! Nossa, mano. Tá bêbado aí, cara? Nossa, cara. Vi que uma das reclamações desse game é porque a câmera era meio estranha, por isso que eu tô mexendo aqui. O início foi muito bom, aquela introdução ali foi muito boa. Eu senti um pouquinho de inspiração em The Witcher 3, na introdução ali. O modo de explicar as coisas, a narração, o jeito da narração. Thirsty. So thirsty. Opa! Opa! Opa, por trás? Tá, é sacanagem, hein? Ixi, é a mulher dele, será? Ah, não vai começar matando a mulher, não, né? Eu sabia que você estava vivo. Cadê a legenda aí, cara? Cadê a legenda, cara? Ele tá falando. A visão dela. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Ela matou a irmã. Mary. Mary. No. 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 It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Corre, corre, Josney. These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Porra, bonito o game, hein? Please, stop! É estilo Far Cry agora, né? Vamos ver estilo Far Cry 3. What's going on? Oh, man. Ouvi falar que esse personagem ele não pula. What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, Eu te morder, hein? but you left me no choice. Pega a arma dele, cara. Nossa, toda vez que eu aperto pra trás ele dá esse bagulho estranho aqui. Cadê minha espada, cara? Ele, toda vez que eu aperto pra parar de correr assim pro S, ele vai pra trás. Meio estranha a jogabilidade. Who are you? Stupid beast! Ah, voltou a espada? Como defender, não? Sorry. Te morder, hein? No, please, stop! Ah, isso aqui é interessante, alternar o seguro Ctrl
E mexe o mouse que ele troca sozinho. Ai, porra. Tô pensando aqui. Who are you? No! What do you want? Pô, a espada some do nada da mão, só volta quando bate nos outros. Ah, não vi a porta. Vou te morder, hein, cara. Sai fora. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Ih, acho que você se fudeu, hein. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? Do the rest Sol. Just leave me. É vampiro, cara. Você vai ficar no sol, burrão. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Certos elementos como fogo causam dano agravado, que reduz sua medida de vida. I need to find somewhere to hide. It's locked, all right. O cara é um vampiro e vai ficar no sol, mano? Burrão, né? Olha lá o sol, o foguinho. I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. A dublagem é muito boa, devo admitir. O game até que é bonito. Fogo e Sol, novo colecionável. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Foi você que mordeu ela, cara. Que porra é essa? Vai se encontrar então, né? Você que mordeu ela, cara. Porra é essa? que porra é essa, maluco? Você que mordeu a mina, cara. Você vai encontrar quem? Vai falar que você não é o culpado agora. Assume suas culpas, irmão. Esse dentinho aí. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Ah, vai falar que era o... Are you serious? Falar que era o relógio I've dele. still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Até que faz Gold sentido. watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Achado não é roubado. Bom, você já roubou, né, cara? That's impossible. Eu lembro que tinha muita gente que ficou muito contente com o anúncio desse game, porque, porra, é difícil ter um RPG bom de vampiro, né? Um RPG de vampiro é muito da hora. Eu lembro que um bagulho que envolve RPG e vampiros é a DLC Blood and Wine do The Witcher 3, né? Tem um pouquinho de vampiro naquela DLC, pouquinho não.
bastante vampiro naquela DLC. E funciona muito bem aquela porra. I cannot leave now. Eu gostei muito daquela DLC com vampiros. Tipo, você controla o Geralt ainda, né? Mas tem vampiro envolvido. Eu gostei bastante daquela play. Aquele Vampire lá, né? Vampire. Que nunca vai ser lançado. É só adiado. Adiado e adiado também, né? Cassi parece ser muito fã de The Witcher. Eu gosto, mano. Eu gosto. Eu gosto bastante. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as wool. Who goes there? A prayer for the summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his power. Who's there? Are you referring to me? O cara se mordeu? Como assim? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Peguei Xelins. Que porra que é Xelins? Tá, antes de ver aquele bonequinho. Que é aquilo ali? Era uma cabeça ali? Que porra era aquela? Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ok. Cara, você vai jogar God of War quando sair pra PC? Vou sim, mano. No. Dia 14 também. Ah, esse aqui que eu tinha visto, ó. É um quadro. Pensei que era uma cabeça. Detalhes. Qual é o botão de detalhes, mano? O tab, né? Ah, o tab é o menuzinho aqui, ó. Dá pra pegar aqui não? Diário ensanguentado, 15 de outubro, sono ruim, 16 de outubro. Pelo que eu vi, a história desse game se passa no meio de uma pandemia, né? Alguma coisa assim. Fui bando do seu Discord pra falar de jogo pirata. Você devia ler a regra, mano. Você devia ler as regras do servidor antes de falar no servidor, né? This makes no sense. None of it. No sense at all. Acho que era a época da gripe espanhola, né? It's a nightmare. 1918. That's it. So be it. E vai se matar? Mal começou. Rational thinking only. Atire! Atira! F? Bom, now the words. Acabou a live.
Ah, é a introdução do game. Fim do game. Da hora esse jogo em Epic Games. É, brincadeira, né? Era a introdução do game. O cara se deu um tiro no peito e voltou, mano. Que porra é essa? Porra, eu assisti hoje o Matrix, né? O novo Matrix, Resurrections. E... Mano, tem uma cena pós-crédito. Absolute madness. I've lost touch with the real. As it is, as mad as the moon, Peraí que eu já falo. contains blinding sunlight into a glowing reflection. Bom, antes de clicar aqui, eu assisti hoje o Matrix, né? E tem uma cena pós-crédito. Mas, mano, esse Matrix tem uns 20 minutos de créditos, tá ligado? Fica subindo letrinha, não para de subir letra, cara. E não para de subir letra, cara. Nossa, mano. Bom, vamos lá. Evolução. Cama de esconderijo permite que você evolua e descanse. Gaste pontos de experiência para subir nível e melhorar suas habilidades vampíricas. Tá. Tem defensiva. Eu tenho quantos pontos? Ah, mas não tá tudo bloqueado ainda, cara. Autografia. Autografia passiva. Vampiro usa o poder do sangue para curar dano normal ou agravado e aumentar a regeneração de ossos, carnes e nervos. Nível 1. Interessante, interessante. E é uma agressiva. Dá pra fazer a garra. Um golpe de curto alcance. Dá pra fazer essa lança aqui, né? Aí, deu certinho. Tem 100 e pouco pontos. Confirmar. Pior, né? A Marvel que acostumou o povo mal com essa cena pós-crédito, né? That voice in my head. Capítulo 1, quarentena. Opa, estamos vivendo na quarentena eterna já, né? Ixi, eu cortei o áudio do cara sem querer. Tá, aqui é a missão. Identifique e confronte o vampiro que criou você. A noite voltou, estou em Londres, em algum lugar perto das docas de East End. Acho que não reconheço essa região da cidade. Só sei de uma coisa, alguém está matando pessoas aqui. Espalhando assassinatos, carnificina, bebendo sangue das vítimas, transformando-as em seus semelhantes. Foi isso que aconteceu comigo, minha pobre Mary. Coitada minha irmã. Preciso seguir o rastro de sangue e descobrir as respostas. Quem sabe eu deva procurar informações sobre o que aconteceu neste lugar enquanto eu estava longe. E depois encontrar quem fez isso comigo e quem me transformou nessa fuleiragem. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. A dublagem tá muito da hora, né, mano? Esse sotaque em inglês é muito bom, né, mano? Ixi, tem gente aqui. These people want me dead. I need to leave now. Ué, essa porta tava trancada. Por que tá aberta do nada? Tava trancada a porta, mano. Abriu do nada? Eita porra! Aí sim! My head's spinning. Ó, vamos lá. Aqui tá fechado. I cannot enter. Ver se tem itens aqui. Por ser um RPG de mundinho aberto, deve ter bastante item, né? Porra. Armas de mão oposta. Aperte mouse para usar armas de mão oposta. Elas possuem ataques com efeitos especiais e consomem vigor. Tá. I'm still in Southwark.
I must reach the West End. Atordoamento. Pera, RPG de mundo aberto? Eu acredito. Acho que é. Na descrição tá falando que é. Aperte o mouse para usar a stack e causar dano de atordoamento. É possível morder um inimigo atordoado. Eu não sei se o mundo aberto... Eu acho que é um mundo aberto tipo um God of War. Sabe? Tem umas partes que são lineares, mas tem uma região que dá pra você explorar. Eu acho que é nesse esquema. Não tô comparando o game, não tô comparando com God of War, pelo amor de Deus. Eita, dá pra morder? Gostei. Morde. Oh, aí sim. Morde de novo. Vem cá. A strength I never knew I had. Ai, meu vigor vai acabar, cara. Nossa, eu tô jogando mal, hein? Meu Deus, eles vão matar o vampiro. Não tem botão pra defender não, mano? Cadê a Mini pra me carregar aqui nesse jogo, hein? Ô Mini, vem aqui me carregar. Caralho. Só passei em cima assim, quebrou o bagulho, da hora. This shouldn't be possible. Ah, é lado errado. Vamos lá. Every fiber of my being is on fire. Oh, o vigor tá sendo um problema aqui, hein? I feel like a child learning the limits of my body. Eita porra! Você é forte. Mas não tão forte. É meio travada a jogabilidade, hein? Não me acostumei ainda não. Olé! O vigor tá foda também, mano. O vigor é a barrinha laranja ali do lado 3. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Pó de alumínio. Ah, não vai falar que não sai item. Por que dá pra quebrar se não sai item? Porra, sacanagem, hein? Ih, tem uma parede invisível. Tá, vamos na calma aqui. Tem coisa no barco, não? Não reparei, pra falar a verdade. Ah, tem um F aqui, hein? Porra. Ah, mas é muita cara de pau. Só dá pra subir aqui e quebrar os barril e não tem nada, velho? Pra que dá pra subir aqui então, irmão? É brincadeira, bagulho desse. É trollagem demais isso aqui, né, cara? É trollagem demais, né, mano?
bagulho aqui. Seu rei e seus pais precisam de você. Seus reis e seu país precisam de você. Eu falei paz. Junte-se às forças. Seu pai precisa de você. Poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Caralho, comeu rato, mano. This is despicable. Tá, o cara não perdoa nem rato, velho. I can't believe I'm doing this. Mas nem saiu o sangue do rato. O cara chupa todo mundo, mano. O cara chupa geral. Dizziness from the jump. I can now control it. O cara não perdoa. Uma coisa aqui. É o famoso chupador. Achei meio estranho essa... a câmera, velho. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Shillings. Doca Lime House. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Isso aqui é interessante. Fresh blood. The smell is so strong. Não dá pra nem colocar o pé na água, mano. Podia dar pra colocar pelo menos o pé na água, né? Tem sangue aqui e lá, e aí? Qual eu vou? Tem dois caminhos pra seguir. Qual é esse aqui? Ah não, mano. Vamos pelo outro, vai. Vamos pelo caminho alternativo. Seja bem-vindo, Cyber. Nem sabia que existia essa plataforma de live. Agora você tá sabendo. Vamos pelo caminho alternativo. This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Ah, aqui é só pra chave ali. Bom, se a gente achar alguma chave, It's locked, all right. vamos pro outro lado, ó. Something dire must have come about. Where has everyone gone? Tem ninguém nessa cidade, cara. Tá mais vazia que Cyberpunk. É um pouco escuro o game também, né? É verdade. Nossa, a Bia matou. É uma pandemia, né, galera? Isolamento, né? Verdade, caralho. Tinha esquecido At disso. last, a little life.
Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. There's gotta be something. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Gostei aqui das opções. Parece bastante o The Witcher 3 aqui, né? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Pandemia e assassinato. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. Tartaruga The last ray turquesa. of light Adoro o in nome. this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Quem é esse Who homem? is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Saber o que o doido quer fazer. E aí, rapaz, dá pra falar com ele? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow. Tá, o personagem principal não aparece quando Yes. pergunta? É I estranho isso, né? apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. É um diálogo só com... Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Adeus, I'll cara. leave you to your bottle then. Ó o sangue aqui, ó. Entrou de sangue aqui. Opa, dá pra morder? Qualidade do sangue, ó que da hora. Porra, aquele ali é bom a qualidade, hein? 2 e... Hello, sir. Are you all right? Ah, Is there any finalmente way ele I can help apareceu. you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, Epidemia. now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is Isso que ela não The queria sewer falar dog. com o estranho, né? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Tá, obrigado. I'll leave then. Thank you. Porra, saudável, hein?
There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Irmão, dá pra entrar aqui? No? I should just run as far away from this place as I can. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. A mina foi embora, quer ver? Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. E aí? And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who Esse é um francês que vazou os jogos da Epic. Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. De São I'm Paulo? performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Maluco What chato, have you não fala uncovered nada. concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Ah, mostra o bagulho do Dr. Edgar. Guardado de sangue, 6.000 de XP, porra. Cara. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer?
I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Não confio nesse cara não, mano. Aquela mina tava aqui. Cadê aquela mina que tava aqui? Mas antes eu vou te roubar, tá? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. I've never even been to India. Someone must know something. Cara, legal o game, hein, até agora. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me that. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was gonna clock someone. Bom, valeu aí, Juliano Joga pela raid, meu chapa. Sejam todos muito bem-vindos aí na live. Tá rolando sorteio aí, exclamação Enter, aqui na live do The Witcher 3. Sejam todos bem-vindos. Obrigadão pela raid, meu querido Juliano. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. William was Bishop. a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Pista dos cidadãos. Você descobriu uma pista. Ela revela um segredo de um cidadão ou de alguém relacionado a ele. Interessante isso aqui, esse sistema aqui de pistas, hein? There's gotta be something. Hello, sir. May I... And you're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle then. Welcome back. I can't say I have. Are Dá you pra sure mexer na no one câmera, else ó. came into Não your sabia. bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Salve Wisses. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aqui no canal. E as lives aqui, os pontos não são Tom, talk to me resetados, about tá? the visit from your old friend William. Yes, Will Os came by pontos não são tonight, resetados. but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad A câmera é rash and estranha. torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok. Damn it. I think drink no longer stirs. Tá, vou marcar aqui. Ali, 40 metros. I will get to the bottom. Montares de munição. Intrigue. What's been done to me? To this city?
Inspecione os barcos, só dá pra mexer em um. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Gostava, né? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ataque de oportunidade. E como... Falhei miseravelmente. He's dead! Filthy fucking beast! Ai, porra. Que isso? O louco entrou em modo berserk ali do nada. Sai fora. Best be on your way home. Over there! Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ah, porra. Foice usada, arma de duas mãos. This place reeks of bloodshed. Vai ter boss aqui, hein? As one we shall over... On this. We've done it before. No. This creature is bedeviled. I must put it down. É fora, cara. Nossa, errei o lado ainda, ó. Ai, me fudi. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Essa mina aí.
Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Sumiu. F. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Caralho. Tá legal o game. Só não tô gostando dessa câmera, velho. We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. Correct. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again.
from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Dá pra escolher não, né? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Legal, mano. Jogo bom, hein? É RPG, eu tô vendo que a galera tá reclamando que tem muito diálogo, mas é RPG, mano. Se você não gosta de RPG, acho que esse game não é pra você. E RPG é assim, mano. The Witcher 3 também tem muito diálogo. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Ah, trocou de roupa ali já. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Porra, sacanagem deixar a mina levar o cara, hein? Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. A diferença é que jogos como The Witcher, assim, tem mais ação, né? Esse aqui, pelo que eu vi, tem muito diálogo. Mais diálogo que ação. E a ação não é tão satisfatória aqui nesse game, a jogabilidade é meio travadona. Mas, cara, é um bom jogo de graça, né, mano? De graça, da injeção na testa. Se você gosta de um RPG aí e de vampiros, talvez seja uma boa escolha pra você, tá? E aí, né, mano? Interessante aí pra jogar. Ixi. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. Nossa, I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox.
Let me assist you to that Essa conversa foi meio desnecessária, porque tipo, o cara tá morrendo, você vai parar pra bater papo com o cara, mano? O cara tá morrendo, porra. Mas também ele teve uma... né? Ele vai acabar matando o cara aqui, né? This fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Caralho, mano. Deixa o cara ir embora, mano. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Whoa, I feel giddy. Não vou matar o cara, não. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Ah, vou matar não, mano, porra. Eu tô suave aqui, eu não tô morrendo de fome. Por que eu vou matar o cara? Né? Abraço por trás. Bom, esse é o Vampyr, mano. Vale a pena jogar de graça aí, manos.